Nginibingelele abazalwane ekuseni kuyisonto ey'ndaweni zonke, ngibingelela ubuholi bebandla, ngibingelela abazalwane bonke ekuseni nje masihlanganyele enkonzweni yethu yanamhlanje ekuseni ngokusondela kumahubo kaDavide. Uma uJehova ebengenathi makasho njalo manje u-Israyeli, kuma uJehova ubengenathi lapho abantu besivukela ngabe sebesigwinyile ekuvutheni kolaka lwabo kithina. Amanzi ngabe asewele phezu kwethu, kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu, kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Makabonge uJehova ongasinikelanga ukube sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabacuphi, ugibela waphukile thina saphunyuka. Sizo lwethu lisegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Masikhuleke. Baba wethu oyingcwele, yise wenkosi yethu Jesu, siyakhothama kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele ekuseni. Sibonge igama lakho elibabazekayo neliyingcwele. Nkulunkulu namandla wonke, wena ongasibaleli iphambeko zethu, sisondela kuwe sivuma uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba Nkosi asikwenzanga besifanele sikwenze, kwenza kodwa senza lokhu ebengafanele sikwenze. Siphakamisela amehlo ethu kuwe-ke Nkosi, wena ongcwele ohlezi esihlalweni sakho sobukhosi, othe umhlaba uyisenabelo seyinyawo zakho, wena odalile konke esikubonayo Nkosi nokungabonakali. uNkulunkulu wethu ongcwele, Nkosi yokuthula, sisondela kuwe nangalesikhathi seyiphithiphithi. Baba wethu namandla wonke ezweni lethu, uNkulunkulu wethu ongcwele, sithembe wena Baba ukuthi uyoyiqeda zonke izimpi. uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuthula kwakho kuhlale phezu kwabantu bonke. Baba wethu namandla, siyabonga sahamba uNkulunkulu wethu ongcwele kuba wena Nkosi sihlele ethembeni ukuthi uthe uyokumshiya owakho okwethembayo. uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Baba ukuthi uzoqhubeka isandla sakho siphezu kwethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, singaphunyule esandleni sakho, wena othe uyakuvuma ukuba unyawo lwethu lushelele. uNkulunkulu wethu ongcwele, Baba namandla wonke, izwi lakho Nkosi liyasiqinisa endleleni. uNkulunkulu namandla wonke ukuba Nkosi unathi ngezikhathi zonke. Thatha indawo yakho-ke uNkulunkulu wethu ongcwele, sisazolalela lenkonzo, ukhulume Nkosi inhliziyo yakho kithi, silalele wena oyinduduzo kithi uNkulunkulu namandla, nosinikeza ithemba lokuqhubeka endleleni. Thatha amagunya namalungelo-ke Nkosi, igama lakho lidunyiswe libatshazwe abantu bonke, egameni likayise nelendodana nelikamoya engcwele siyathandaza. Amen. Ngiyabonga abazalwane, ngicela sithatha amabhayibheli ethu sivule izwi lethu esobonisana namhlanje ngalo. Silithola kuSamuel wesibili chapter 6, sifunde uverse 1 to 5, bese siyajomba siye ku12b to 19. 2 Samuel chapter 6 verse 1 to 5,
and then si jump siye ku 12 iverse 12b to 19 ofundeka kanje. Isihloko sakhona sithi umphongolo uyiswa eJerusalem. uDavide wabuya wabutha bonke abakhethiweyo bakwa-Israyeli izinkulungwane ezingama-30. uDavide wahamba nabo bonke abantu ababenaye besuka eBhali-Juda ukwenyusa khona umphongolo kaNkulunkulu obizwa ngegama lona igama likaJehova Sebawuti ohlala phezu kwamakherubi. Bawuhambisa umphongolo kaNkulunkulu ngengukumbane entsha bewukhipha endlini ka-Abinadaba eyayisegqumeni o-Uza no-Ahiyo. Amadodana ka-Abinadaba bashayela leyo ngukumbana entsha. Bayikhipha-ke endlini ka-Abinadaba eyayisegqumeni kanye nomphongolo. u-Ahiyo wahamba phambi komphongolo. uDavide kanye nendlu yonke ka-Israyeli bathokoza ebusweni bukaJehova benezinto zonke zokubetha zomsayipweri namahabhu nezigubhu nobuxhaka namasimbali. Bese siya ku 12b bazalwane 2:19. uDavide wahamba wenyusa umphongolo kaNkulunkulu endlini ka-Obedi Idomi wawuyisa emzini kaDavide ngokujabula. Kwakuthi ababethwele umphongolo kaJehova sebehambile izinyathelo ezisithupha, wahlaba inkabi nethole elikhuluphalisiweyo. uDavide wasina phambi kukaJehova ngamandla akhe onke. uJehova wayibhince ingubo yamahlombe yelineni. Kanjalo uDavide nayo yonke indlu ka-Israyeli benyusa umphongolo kaJehova ngokukhamuluka nangokukhala kwecilongo. Kwathi umphongolo kaJehova ungena nje endlini kaDavide, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza efastilini. Wabona inkosi uDavide itshekula isina phambi kaJehova, wayidelela enhlizweni yakhe. Bawungenisa umphongolo kaJehova bawubeka endaweni yawo phakathi kwetende uDavide alimisele wona. uDavide wanikela ngeminikelo yokushiswa nangeminikelo yokuthula phambi kaJehova. uDavide eseqedile ukunikela ngomnikelo wokushiswa nangeminikelo yokuthula, wabusisa abantu egameni likaJehova Sebawuti. Wababela bonke abantu esiqukweni sonke sakwa-Israyeli, abesilisa nabesifazane, kwaba yilo nalowo ucezu lesinkwa nesicubu senyama nesigaxa sesithelo zomvini ezomileyo. Base behamba abantu bonke baya kwaba yilo nalowo ekhaya lakubo. Yileli lizwi lenkosi, mayilibusise lingcwelise thina bazalwane, sibonge inkosi ngalo. Amen. Ngiyabonga bazalwane ekuseni nje uNkulunkulu ukuba aphinde angiphelele ithuba lokuba ngidlulise umyalezo wakhe namhlanje uwosuku, ukuba noma sisemakhaya kodwa singahlukani nezimiso esimiselwe zona uNkulunkulu, njengoba uNkulunkulu wasithemba wasikhetha esikhathini esiphila kuso ukuthi sibe yinsika yethemba ezimweni zonke nakubantu bonke. Bazalwane, bengifisa kakhulu ukuba ngingachithi isikhathi kodwa ngingene kumyalezo uNkulunkulu asiphathele wona osukwini namhlanje ukuthi ngudlulisele kini osukwini la namhlanje. uNkulunkulu ke makangifihle mina kodwa kuvele yena nezwi lakhe kubona bonke lenkonzo ezofinyelela kubona ekuseni namhlanje. Bazalwane, sithola uDavide eyinkosi ethatha ubukhosi ebusa uIsrayeli noJuda. Imbhalo ke bazalwane esifundayo kule ncwadi kaSamueli
bazalwane isikhombisa isivezela ukuthi uNkulunkulu uthe ekhona uSaul ebusa kodwa wakhetha uDavide ukuthi kube uyena ozobusa wamgcoba emgcobela ukuthi abuse ekhona uSauli ngoba uSauli kunezinto ayesezenzileyo ezamcunulayo uNkulunkulu. Ngakho ke ngibona umehluko ke bazalwane nje ngiqala phakathi kwalamakhosi okuqala abusa uIsrael. uSauli siyazi ukuthi ube yinkosi ecelwa abantu ukuthi bacela inkosi ezobabusa. Ngakho ke uDavide ukhethwa uNkulunkulu esekhona uSauli inkosi echuzwe noma ecelwe abantu. uNkulunkulu sebanikeza inkosi yecebo lakhe ngoba uyabona inkosi ebaphethe ukuthi iyaba misleader abantu ayibayisi ecebweni likaNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane uma uSauli inkosi yenhliziyo yabantu kusho ukuthi unengcindezi yokuthi uma ebusa kufanele enze intando yabantu. uNkulunkulu ke umekhetha uDavide unengcindezi yokuthi kufanele abuse according to the will of God. Umehluko walaba ulapho walamakhosi womabili ukuthi omunye imandate yokubusa uyithatha ebantwini kodwa omunye imandate uyithatha kuNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane sithola uDavide esethatha isihlalo sobukhosi. Into yokuqala uDavide ayenzayo uma ethatha isihlalo sobukhosi ukhumbula ukuthi konje kunomphongolo wesivumelwano okuyiwona ekufanele engekaqala ukubusa ungekho phakathi kwakhe nabantu ababusayo. Useyathumela ukuthi awuyolandwa umphongolo wesivumelwano nabantu. uDavide into yokuqala uma ethatha ubukhosi ufuna ipresence kaNkulunkulu ibe phakathi kwabantu ngoba umphongolo was representing God ngaleso sikhathi bazalwane, futhi ufuna ukuletha abantu kwipresence kaNkulunkulu ekubuseni kwakhe. Ngakho umphongolo wesivumelwane bazalwane wawi-symbol of faith and presence of God kubantwana bakwa-Israyeli seloku wabakhona. Ngakho umphongolo wesivumelwano bazalwane ubonisile ukuthi uNkulunkulu uphakathi kwabantu ngomphongolo wesivumelwano ngoba abantwana bakwa-Israyeli behamba ehlane bebehamba nalomphongolo uNkulunkulu bekholwa ukuthi uphakathi kwabo ngenxa yomphongolo owababenawo, okusho ukuthi noma besehlane babengenako ukwesaba bengenamadaba because the presence of God yayiphakathi kwabo. Siyakhumbula futhi bazalwane ukuthi noJoshua ngenkathi ewela ulwandle lubovu umphongolo wesivumelwano wawuhamba phambili kwabantwana bakwa-Israyeli. So umphongolo wesivumelwane was God's throne on earth bazalwane. Ngakho ke umphongolo ukwakhiwa komphongolo wesivumelwane uma sifunda uExodus 24 lapho uNkulunkulu esa isivumelwano nabantu, uMoses ngaleso sikhathi owayengumholi okuyena uNkulunkulu amiyalele ukuthi akakhe umphongolo wesivumelwano. Sithola uNkulunkulu ebiza uMoses ehamba noAaroni noNadabi
Bihu namalungu awu-70 akwa-Israyeli benyukela entabeni, abesethi uNkulunkulu abanye abangasondeli, kodwa kube uMoses kuphela oza kuyena azothatha imiyalelo nezinto uNkulunkulu afuna ukuba abantu bakhe baphile ngazo. Ngoba izwi likaNkulunkulu, bazalwane, alizwakali uma bebaningi abantu. uNkulunkulu ukhuluma kulo asuke embekileyo nokuthi adlulise umyalezo. Bazalwane, so uthi Moses, njengoba ngikukhethile, woza-ke nginike wena izinto engifuna zenzeke phakathi kwabantu bami. Ngakho bazalwane, lithi izwi leNkosi, uMoses wabhala phansi yonke into eshiwo uNkulunkulu enaye, wasebuyela ebantwini ebatshela. Abantu bazivumela bona, benza isivumelwano noNkulunkulu, baba abantwana besivumelwano. Ngithola-ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu kunezinto ayinikezile ngenkathi benza isivumelwano. Unikeza imithetho eyishumi, 10 commandments. Abantwana bakwa-Israyeli ubanikeza abapristi, ubanikeza ithabenakeli, izinto ezayizotshengisa ukuthi bangabantwana bakhe ngokweqiniso. Ithabenakeli-ke bazalwane, it's a dwelling place, itende lokuhlangana. Ngakho uNkulunkulu uyayihlanganisa lezi zinto, uthi kuMoses akahambe abesakha umphongolo wesivumelwano. Uyamiyalela nangendlela azokwakha ngayo. Ngenkathi abantu enabo uMoses, uNkulunkulu usethi kuMose, tshela abantu bahambe ngoba ngifuna wakhe manje ithabenakeli. Umyalela ukuthi abantu bonke abalethe umnikelo bawulethe ukuze kwakhiwe leli thabenakeli, itende lokuhlangana. Bazalwane, so uthi abantu uma beyothatha umnikelo abathathe kulabo abanhliziyo zabo zivuma. Wathi abathathe igolide, isiliva, ithusi, neyimbala, amafune noboya beyimbuzi, namafutha, nako konke okudingakalayo. Kusho ukuthi umuntu wayezonikela ngamandla anawo. Ngoba into engiyitholayo bazalwane, uNkulunkulu ubefuna ukuthi zonke izinto zakhe zenziwe ngendlela yakhe. Izinto ezigamayo, it's a dwelling place of God, itende lokuhlangana, umphongolo wesivumelwano owawusho the presence of God kubo. uNkulunkulu ufuna ukuthi konke okuzokwakhiwa kwenziwe ngokukholwa. Sometimes bazalwane siyesicomplain thina njengebandla, sithi ugovernment doesn't fund churches, akasinakile, ayikho into asenzela yona. Kodwa uma ngifunda lesifundo ngiyathola ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi konke okuqondene naye kwenziwe ngenhliziyo evulelekile, futhi kwenziwe ngomnikelo wakhe. Ingakho njengebandla sizithola sizenzela yonke into ngemnikelo esilethayo, ngoba akufuneki kube khona omunye umuntu ozobuye azosilawula ngoba ethi ufaka imali yakhe yokwenza izinto zikaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uthi asiqoqe umnikelo bese senza yonke izinto, sakhe izinto zonke zombuso wakhe. Ngakho-ke bazalwane, ngobudeke bendlela kwenzekile isizwe sikaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu basithola behlukana nomphongolo kaNkulunkulu.
That means behlukana nepresence kaNkulunkulu. Uma ke uDavide ethatha uyabuka ukuthi angenze lutho uNkulunkulu engekho kuko konke akwenzayo. Bazalwane, ngakho uthi njengomholi angilanda uNkulunkulu ngoba ngizophatha abantu bakaNkulunkulu. Ngoba bazalwane, umholi uma ehlukene neindlela zikaNkulunkulu uyenza abantu kube ngathi bayahluleka endleleni yokuphila kaNkulunkulu, kanti ipresence kaNkulunkulu ayifakwanga. Bazalwane, uma upresident obusa izwe ethatha imithetho yalelo lizwe ibeka kude uNkulunkulu, ngakho lapho kuloko kubusa noma kulelo lizwe nemithetho ezoshaya khona nezinto ezizokwenzeka zizokwenzeka uNkulunkulu engekho, ngoba uNkulunkulu kuyo yonke into kufanele kube uyena ogcobayo phezulu kwako konke. Uma inkosi yesizwe, bazalwane, ingaholi ngokwentando kaNkulunkulu, no God presence there. Bazalwane, sike sanenhlanhla thina njengesizwe samaZulu, isilo ekade sinaso sademonstrate phambi kwethu uNkulunkulu ukuthi besingenzi lutho, uNkulunkulu engekho, ukuthula bekumangalisa obekukhona, ngoba muholo behamba phambi kwethu ubazisa esaba uNkulunkulu njalo ebika kuNkulunkulu ngabantu abaholayo. Umfundisi ebandleni uma encike kokwakhe ukuqonda, ibandla lisengozini lokuthi noma lingaqhubeka kodwa uNkulunkulu mengasekho phakathi kwalo, presence kaNkulunkulu isuke ingekho. Abazali ekhaya, bazalwane, kubalekile ukuthi bagcine ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwekhaya labo. Israyeli ke bazalwane uye wahlukana nomphongolo kaNkulunkulu, kwathatha inkosi uDavide. Bazalwane, uDavide ke kuthiwa ubuse for 40 years eneminyaka ewu30 ethatha ubukhosi. Hlukana kanjani ke Israyeli bazalwane nomphongolo lo awulandayo uDavide? Uma sifunda uFirst Samuel verse 4 siyathola ukuthi amaFilisti aye alwa noIsrayeli, amhlula uIsrayeli, athatha umphongolo, thiwa wabulala abantu abaningi, namadodana kaEli afa khona lapho ekuthiwa umpristi uEli kwathi makufika lezo ndaba ehlezi esihlalweni wawa waketuka lesihlalo wafa ngaleso sikhathi, ngoba ezwa indaba ezibhlungu ekhaliswa ukuthathwa komphongolo wesivumelwano, ngoba wayazi ukuthi njengoba uthathiwe umukile uNkulunkulu phakathi kwabo. Thiwa nomalukazana wakwakhe wayekhulelwe, kuthiwa wafikelwa ukusikwa ngaleso sikhathi, wabeletha wazala ingane yomfana wayiqamba igama ukuthi uIkhabodi. Wathi inkazimulo kaNkulunkulu isukile kwaIsrayeli, umphongolo uthathiwe. Uthema uhamba lo mphongolo wafika wawaxaka amaFilisti, bazalwane, nawo ezawubuyisela emuva. Siyayikhumbula indaba bazalwane yeinkomo ekuthiwa ezayincelisa ezabuyisa lo mphongolo nomnikelo osukhoboze noDagoni. Bazalwane, kuthiwa uma ubuya lo mphongolo ubuyiselwa kwaIsrayeli, wahamba wayohlaliswa endlini kaAbinadaba la wahlala khona. uDavide ke bazalwane, uma esethi busake ku scripture esifundile noma kule chapter esifundile ebavesini esiwafundile, uthatha
abafana abasebasha ukuthiwa young men insizwa uthi ezazingaba u30,000 ayihambe ziyolanda lo mphongolo ngenkathi ebona umphongolo sezibuya nawo uqhamuka kuthiwa nabantwana bakwaIsrayeli bathokoza kwashawa konke okungakushawa injabulo ayenayo uDavide thiwa wasukuma wasina phambi komphongolo engasanake lutho thiwa indodakazi kaSawuli uMikhali yayilunguze ngefastela ngenzeka ke ukuthi yayinobuhlungu bokuthi ubukhosi sebusukile endlini yakubo noma kuyise kuthiwa yadelela enhlizweni yayo ngaleso senzo kuthiwa uNkulunkulu wayivala isibeletho yangaphinde yabathola abantwana yaze yafa ngokudelela ukubona abantu abathokozela ukubuya komphongolo wesivumelwano ukubona ukusina kwenkosi uDavide. Ngakho ke uma umphongolo ufika thiwa banikela ngeminikelo yokushiswa uDavide euhlukanisela ukukhonzwa kukaNkulunkulu wayivula inhliziyo yakhe ngoba bazalwane uma uzonikela uyayivula inhliziyo yakho emnikelweni. uDavide wabe esebusisa abantwana bonke egameni lika Jehova Sebawothi. Kumavesi esingawafundanga kuyavela ukuthi uDavide waba nokwesaba ukuthi uma sewufikile umphongolo wesivumelwano uyise endlini yakhe, kodwa mhlambe wesaba nezinto ozenzileyo kuDagoni wathi awuye endlini kaObed Edom thiwa wahlala khona inyanga ezintathu 3 months kuthiwa uObed Edomi wabusiseka nendlu yakhe. Ngoba bazalwane ngifuna ukuthi uma ugcina okukaNkulunkulu awukwazi ukungabuseki. Uma uDavide ezwa ukuthi uObed Edomi ubusekile wathi umphongolo awulethwe endlini yakhe ngoba ebona lesibusiso esenzeka endlini kaObed Edomi ngenxa yokugcina umphongolo kaNkulunkulu endlini yakhe. Bazalwane kuyenzeka nathi kube nama projects akhona ngicabanga nje ngeindwangu bazalwane ejikeleza phakathi kwamakhaya ethu ukuthi kwesisikhathi kwamehlo omunye umuntu kungadeleleka kodwa ngoba kubizwe ngegama likaNkulunkulu it means emehlweni uma ngibuka le ndwangu is the presence of God endlini yami imela uNkulunkulu endlini yami ngoba khona izinto bazalwane esisibukayo kodwa sizibuke ngamehlo okukholwa ukuthi kuqashe uNkulunkulu uma sisibuka ngamehlo abonwayo bazalwane. Ngakho ke ngifuna ukuthi bazalwane thina sinoJesu yena ohlala enhlizweni zethu bazalwane ngoba umphongolo wawubonakala emehlweni njengamanje thina esikhathini esiphila kuso sinoJesu ohlala enhlizweni zethu. Athi umbhalo kwenye indawo inyoni zezulu zinezidleke izimpungushe zinemgodi kodwa indodana yomuntu ayinandawo ngisho yokucamelisa ikhanda. Gcina uNkulunkulu kuwe, gcina uNkulunkulu ekhaya lakho, masigcina uNkulunkulu ebandleni sifile ipresence kaNkulunkulu ngoba kuyezwakala uma sikhonze khona, kuyezwakala uma ekhona empilweni, kuyezwakala uma ekhona ekhaya lakho ukuthi ukhona umdala weinsuku noma singaboni ngamehlo njengoba bona umphongolo babe ubona ngamehlo bathembe bakholwe ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabo. Kodwa bazalwane thina sinoJesu ekufanele simgcine empilweni yethu. Ngakho bazalwane kumele ugade empilweni yakho izinto ezingamukisa inkazimulo kaNkulunkulu ngoba bazalwane ikholwa ngaphandle kwenkazimulo lelo kholwa lifana nomuntu ohambe ngambethe bazalwane ngoba inkazimulo iyona esivulelayo. Ngakho ke bazalwane
uthi umalokazana waka-Eli ingane yakhe u-Ikhabhodi inkazimulo isusiwe. Masizondelele bazalwane, masifune kakhulu ukungahlukani nenkazimulo kaNkulunkulu la sikhona, singekho bazalwane kwithabenakeli, singekho ethempelini, kodwa inkazimulo kaNkulunkulu mayingasuki kithi, masikhonze khona uNkulunkulu. Ngoba kuyenzeka bazalwane endleleni senze izinto ngokujwayela, sisibone zenzeka kube ngathi hayi cha senzile impela, kodwa bazalwane akumele angabi khona esimkhonzayo, akumele angabi khona uNkulunkulu ekukhonzeni kwethu. Ngakho ngifuna ukuthi bazalwane asenze njengoDavide, sithi akuthina kuqhubeka singamuzwa engekho phakathi kwethu bazalwane, ngobude bendlela kuyenzeka ngobudedengu senze izinto ezizosenza sihlukane noNkulunkulu. Yebo, yena uthembisile wathi asawuzamshiya omethembayo. Kufanele sidwebele lokho bazalwane, uthe omethembayo akasoze amshiya. Kusho ukuthi ke bazalwane, uma ngingasathembekile kuye uyasuka kimi, njengoba esuke kuSawule inkosi, ngoba uye wangathembeka kuye. Ngizonimemela ke bazalwane ey'ndaweni esikuzo ukuthi noma kufika iy'khathi zokuthi singabonani ngamehlo, kodwa masithembeke kuNkulunkulu, sigcine inkazimulo kaNkulunkulu, sigcine ipresence kaNkulunkulu kithi, ngoba uma simgcinile uNkulunkulu kithi asiyophambuka endleleni kaNkulunkulu. Noma ngabe sengingedwa la ngikhona, noma ngabe usuwedwa la ukhona, kodwa uma ugcinile imiso nokuthembeka kaNkulunkulu uyohamba ngendlela kaNkulunkulu. Ngizothi ke masigade kakhulu bazalwane izinto ezingenza sihlukane nenkazimulo kaNkulunkulu ekuseni. Masingaqhubeki, uma engekho ongcono sime bazalwane, simlinde, simfune aze afike, simbize size simuzwe ukuthi sekhona. Ngoba bazalwane zikhona izinto esingazenza sibone ngathi ziyenzeka, kodwa abazalwane zihambe iphelele endleleni ngenxa yokuthi isisekelo sazo bengabizwanga uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi noma intoni esiyenzayo, uma siyenzela uNkulunkulu, sim-invite uNkulunkulu abe kuleyo yinto esisuke siyenza, noma ngabe ingabonakali incane kangakanani. Ngakho-ke uDavide usenzela isibonelo ukuthi anginakuqhubeka umphongolo ungekho phakathi kwethu, ngoba it means the presence of God. Ngakho angikwazi ukuhamba mina ngihambele. Yebo, bangangibuka abantu ukuthi mhlasimbe ngako konke enginako ngingabahambisa, kodwa khona into engingenayo, the glory of God, ukuthi ngikwazi ukuthi ngifake ebantwini ngiqhubeke nabo. Uthi-ke angikwazi landani umphongolo wesivumelwano ukuze siqhubeke ukhona phakathi kwethu. Ngizothi bazalwane asimgcine uJesu ezimpilweni zethu, ngoba uma sigcina uKristu kithi bazalwane, siyobe sigcine konke okudingakalayo empilweni yethu, nempilo yethu iyobalula, izimo zimkhuni ekuhlaleni esikuzo. Kodwa uma ugcina uJesu empilweni yakho, impilo iyobalula. Ngakho-ke bazalwane, uNkulunkulu makabe nani, angigcina nilondoloze, awananele lamazwi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ake sithandaze. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ongcwele, wena othi uyakuvuma ukuba unyawo lwethu tushelele. uNkulunkulu namandla onke, sifundise indlela zakho nezimiso zakho, usikhumbuze Nkosi la sishibilike khona, usiqoqe usibuyisele endleleni yakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Baba namandla onke, siwezwe amandla akhe phakathi kwethu, sikuzwe uhamba nathi endleleni uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba Nkosi uma ukhona phakathi kwethu uyohlala njalo, usenze saba nokuthula uNkulunkulu wethu ongcwele. Ziyothi zikhona izinto uNkulunkulu zibonakala, kodwa thina sibe nokuthula kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele.
wena othe uyakuvuma Nkosi ukuba unyawutho kushelele, wena othe Nkosi umoya wombuso uvuke usivukela singayishinda osibeke kuyo. Baba wethu ongcwele, sifundise indlela zakho. Siyabonga Baba nasekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba usiphe ithuba lokulalela izwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele usakha ngalo, finyelela Nkosi Baba wethu ongcwele nala mina ngingafinyelelanga khona. uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa uqhumele kubeke ngomoya wakho ongcwele ulishumayele leli lizwi einhlizweni zabantu bakho baze bafinyelela impela Baba ongcwele ebudodeni bezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, igama lakho lona lodwa eliphakeme libatshazwa abantu bonke egameni likayiseni lendodana nelikamoya oyingcwele kwanga umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, uthando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukamoya oyingcwele bekungahlala kuphumule phakathi kwethu, busigcine busilondoloze manje naphakade ize ibuye inkosi yethu Jesu. Amen.